Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. NCP strongly condemned Chief Minister's decision of allowing Finns to commence and operate a defence study academy. Budget session and Goa's famous festival Carnival dates are clashing, and this is purposely done by the government, Patoda MLA Vijay Sardesai. Speaker Rajendra Arlekar denied all the allegations put by Advocate Aries Rodriguez of being corrupt. Now the news in detail. NCP strongly condemned the announcement of the Chief Minister at a seminar organized by Finns that he would allow this particular NGO to commence and operate a defence study academy which the government intends to set up. The NCP even said that the secular forces in Goa, that the chief patron of Finns is none other than Indresh Kumar, a prominent RSS member and who is suspected to have links with Hindu terror acts. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. NCP strongly condemns the announcement that the Chief Minister made at a seminar organized by an NGO which is named as Forum for Integrated National Security. Short form is FINS, F-I-N-S, where he made an announcement that he would like to hand over to them and to operate Defence Study Academy. I will repeat, the NCP strongly condemns the announcement of the Chief Minister made at a seminar that was organized by an NGO under the names of Forum for Integrated National Security, in short form with FINS, where he said that he is prepared to hand over and allow them to operate a defence study academy. NCP would like to alert all secular forces in Goa that this NGO is backed by one Indresh Gupta, who is a staunch and a prominent executive member of the RSS. Indresh Gupta, who is the chief patron. Now this Indresh Kumar is a man who has been indicted. Media reports about his connections to Hindu terror outfits and also charged by anti-terrorism squad. In which case? In that Ajmer blast case. Ajmer Sharif blast. Charge sheet of the Ajmer Sharif blast by the Rajasthan anti-terrorism squad, an RSS functionary. Okay? Now, therefore, the credentials of this whole NGO are highly suspect. And NCP wants the Chief Minister not to try backdoor tactics of saffronizing a peaceful and a harmonious people of Goa. He is on record to say that he is proud to be a RSS sevak. NCP respects those sentiments, but strongly opposes his attitude of trying to indoctrinate RSS ideology. This year's budget session and Goa's famous festival Carnival dates are clashing, and this clash is purposely done by the state government, alleged Patoda MLA Vijay Sardesai. He even said that Chief Minister is trying to eradicate the festivals of the minority. Mandar Nayak reports from Margao for RDX Goa. Legislative Assembly budget session 3 तारखेक सुरवात जातले डिक्लेअर केल्ले हा गव्हर्नरान आनी 5 दीस हे कन्सिक्युटिव्हली चलतले. गोंयांत कार्निवाल सरकारान डिक्लेअर केल्लो हा आपले ओन कॅलेंडराचेर 2, 3 आनी 4 मार्चाक. हाजो अर्थ असो जाता की
कार्नवाल आणि असेंब्ली सेशन क्लॅश जाता. गेले खेपे जेन्ना ईदाचे दिसा सुटी दिवंक नाशिल्ली तेन्ना आमचे ऑनरेबल स्पिकरान सांगलें की बिजनेस एडवायजरी कमिटीचे रिकमेंडेशनाचेरूच हें अशें जालां. पूण सेशन जेन्ना डिक्लेअर करतात, दिस इज ऑन द एडवायस ऑफ द गव्हर्मेंट एंड दिस इज क्लियरली a case wherein the BJP state government in Goa has decided to intentionally have a session clashing with the Carnival, which is a state festival enjoyed by all communities of Goa. So, म्हाका दिसता this is much more than a coincidence. Englishin एक saying आहा, once is chance, twice is coincidence, thrice is conspiracy. जेन्ना पयले अवतारान ह्या चीफ मिनिस्टरान गुड फ्रायडे हॉलिडे कॅन्सल केल्ली तेन्ना व्हडलो पब्लीक इश्यू जालो आनी ताका जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें म्हणलें की आपल्याक गायड करपाक कोण नाशिल्ले म्हणून. आतां BJPचे 6 क्रिस्तांव MLA आहात आनी 4 तांचे सरकाराक सपोर्ट करपी क्रिस्तांव MLA आहात. सो 10 जाण ताका गायड करपाक आशिल्ले आनी ताका गायड केला. आनी गायड केला जाल्यार कितें म्हणून केलां की एक आमदारान आपल्या लोकां बरोबर मिक्स जावचें न्ही. कार्नवालाक जे कार्नवाल तांचोच टुरिजम डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता. सो इंटेन्शनली हें त्या दिसा लावप शें अशें दिसूंक लागता की पयले दान गुड फ्रायडे जेन्ना हॉलिडे चूक केली तेन्ना एक चान्स म्हण धरया. दुसरे खेपे ईदाचे दिसा हॉलिडे तूं डिक्लेअर करना तें तूं कोइन्सिडन्स म्हणया. पूण तिसरे दान हें जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता दिस इज अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट मायनॉरिटीज. आनी सरकारान जर हें आपलें चूक केलां जाल्यार सरकारान इमिजिएटली हें आयदर सेशन कार्नवालाचे पयलीं करचें वो सेशन कार्नवालाचे मागीर करचें. बट आपली चूक मानून घेवची. हाजे खातीर हांव राज्यपाला कडेनूय उलोवपाचो आहा कित्याक फायनली ऑर्डर येता ताजे कडच्यान. Speaker Rajendra R. Lekar denied all the allegations made by Advocate Aries Rodriguez of being corrupt on the background of acquiring 500 square meter land worth 75 lakhs at Porvorim. He said that their family income is enough for buying the land and will never be indulged in such cheat. Sanjay Manali reports from Panjim for RDX Goa. कोणतरी एक आयरिश रॉड्रिगीस म्हणून जो एडवोकेट आसा अशें म्हणटा ताणें खंय तांचे कडेन कंप्लेन केली की हांवें पर्वरी 72 लाखाचो प्लॉट घेतला 500 स्क्वेअर मिटराचो आनी ते पयशे खंयच्यान हाडले ते ताका खबर ना. हांवें 72 लाखाचो प्लॉट 72 लाख रुपया किमतीचो प्लॉट विकत घेतलो ही गोष्ट खरी आसा. तर 57 लाखाचें स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडल्यान कर्ज घेतलां. हांगासर सभापती म्हणून म्हाका जो पगार मेळटा ताजेर म्हाका जें ऑनररियम मेळटा एलावन्सीस बाकीचे असतात. म्हजी बायल वास्को शाळेन एक शिक्षिका आसा. म्हजो वास्को एक पेट्रोल पंप आसा. ह्या सगळ्या गोष्टींच्या आदाराचेर म्हजें जें सेविंग्स आशिल्लें तातूंतल्यान 2 चेकांतल्यान हांवें ते 15 लाख रुपया दिल्यात. ते बी चेक्स दिल्ले आसात स्टेट बँकेंतल्यान. हांव हांगासर सभापती म्हणून म्हाका जो पगार मेळटा ताजेर म्हाका जें ऑनररियम मेळटा एलावन्सीस बाकीचे असतात. म्हजी बायल वास्को शाळेन एक शिक्षिका आसा. म्हजो वास्को एक पेट्रोल पंप आसा. ह्या सगळ्या गोष्टींच्या आदाराचेर म्हजें जें सेविंग्स आशिल्लें तातूंतल्यान 2 चेकांतल्यान हांवें ते 15 लाख रुपया दिल्यात. ते बी चेक्स दिल्ले आसात स्टेट बँकेंतल्यान. असो इतलो ट्रान्सपरंट व्यवहार आसा. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ती माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय.
येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडी येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स,
साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. Speaker Rajendra R. Lekar should resign from his designation as Anti-Corruption Bureau has launched an FIR against him, said Fatoda MLA Vijay Sardesai. He even criticized by saying that Rajendra R. Lekar is not capable of giving proper justice as he is booked against a criminal case. He even lashed out at Goa police of having worked with promptness in Tarun Tejpal case and are now being hasty. Mandar Nayak reports from Margao for RDX Goa. Speaker is a distinguished personality who is today facing an FIR under the Anti-Corruption Bureau. एक ACB चे इन्व्हेस्टिगेशन आमचे ऑनरेबल स्पीकराचेर चालू आहा आणि हांव ताका एक नम्र विनंती करता की स्पीकर शुड रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसिडिंग्स ऑफ द हाऊस बिकॉज his independence is likely to be compromised. तो सारको आमकां न्याय दिवपाक शकतलो हातून डावट आसा कित्याक ही हिमसेल्फ इज अंडर एन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द एंटी करप्शन ब्युरो. आनी हे सेशन बजेट सेशन आहा. हे बजेट सेशनान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यूज आमकां सरकाराचे फुडें करून दाखोवपाची गरज आहा. जंय बजेट आमकां दिवंक जाय जे मुद्दे पेंडिंग आहात जे गेले 2 बजेटार आयल्यात आनी तिसऱ्यांदा काम जावंक ना हे इश्यूज आमी फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार एक बरे मनशान एक इम्पार्शियल मनशान तें सेशन प्रिजायड करपाची गरज आहा. आनी हें सेशन प्रिजायड स्पीकरान करूंकूच जाय म्हणून आज आतां हांव हें म्हणटा म्हणून जर एंटी करप्शन ब्युरोन बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी ताका क्लीन चीट दिली जाल्यार पब्लीक गोंयचो म्हणटलो की दिस इज एन आय वॉश की हें केलां फकत ताका हांव हें म्हणटा म्हणून सर्कमेंट करपाक गोवा पुलीस हें करता. ह्या गोवा पुलिसाची संवय जाल्ली आहा ह्या दिसांनी वेन दे आर टोल्ड टू बॅन द गो एंड क्रॉल. आज सगळे लोक उलयतात की तरुण तेजपालाचे केसीन एक अननोन लोकांचेर FIR रोखडी फायल जाता पूण काणकोणाची रेप जाली ती अजून डिटेक्ट जायना. सो गोंयचे इश्यूज विच आर मच मोर लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे ते टोटली कोलॅप्स जाल्ले आहा. आज आमी 21व्या शतकान जेन्ना जगतात तेन्ना आमकां लज दिसता की गोंयांत एक रेप हॅज गॉन टोटली ब्लायंड. द वास्को रेप केस हॅज कंप्लीटेड अ इयर नथिंग देर इज नो प्रोग्रेस इन द केस. अशें कितलेच हें आहा. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर आज उलयता की आपूण गोंयांत एक नॅशनल अकॅडमी फॉर कोस्टलायन सेक्युरिटी दितलो म्हणून. कोस्टलायन सेक्युरिटी कित्याक पयलीं गोंयकारांची सेक्युरिटी पळयात. गोंयाक दिसा देवळ्या चोरयो जातात. आज तियात्रीस्ट उलयता तियात्रिस्टांची घरां चोरी जावपाक लागल्या. कोणाकूच सोडनात. चोरयो चालू आहा, मर्डर चालू आहा, रेप चालू आहा. सारकें गोवा हॅज बिकम इंडियनायज्ड. ताजेर सरकारान तकली घालपाची गरज आहा. ताचे येवजी तो CM जो म्हणटालो की आपूण 1 स्क्वेअर मिटर नॅशनल एजन्सीजांक जमीन दिवचो ना म्हणून तो आज जमीन दिवपाक फुडें सरला.
पार्किंग लेन जेन्ना दाबोळीचो इश्यू जालो तेन्ना चीफ मिनिस्टराचें सांगप कितें आहलें जमीन दिवपा जायना म्हणून 1 स्क्वेअर मिटर आपण दिवचो ना म्हणून नेवीक दिवचो ना हे सगळे लँड ग्रॅब करपाक आयले आज कशी जमीन दितात काय फक्त ते RSSचे लोक ते आयल्या तांणी जो ग्रुप केला हे फिन्स म्हणटा ते चीफ मिनिस्टर युवा महोत्सवाक वचनासतना थंय गेल्लो आहा आनी थंय तो जमीन दिता म्हणटा सो आर यू डोनेटिंग टुडे फॉर अ बेटर टुमॉरो नरेंद्र मोदीचो स्लोगन आहा आतां आनी ती व्हडली एक सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन चलयतात ते की डोनेट टुडे फॉर अ बेटर टुमॉरो सो आमच्या गोंयकारांची जमीन आमचो चीफ मिनिस्टर डोनेट आज करता फॉर अ बेटर टुमॉरो विथ नरेंद्र मोदी काय म्हणून प्रश्न पडटा. The Indian Coast Guard Goa region rescued 14 fishermen from deep sea off Goa coast after the fishing trawler in which they had ventured for fishing developed technical snag and the vessel was submerged in water due to leakage. The Coast Guard authorities in its investigation have revealed that the fishing trawler did not possess any kind of safety equipments, nor they had any identity cards for the crew members, which would have resulted in serious security threat and even have penalized them to lose their lives. Kiran Bodkar reports from Vasco for RDX Goa. Morning, we received a message from MPD that a fishing boat named Sahitya is in distress with 14 people on board. The boat was actually sinking, it was half sunk, but the engineers from Coast Guard ship C-148 put in their engineer and pumps and it started taking out water. Boat's name was by registered, if you see it is Lord of Snow, and actually the boat's name is Sahitya. It doesn't have any safety equipment on board, not even life jackets on board. The boat is actually to be seen as not in a fit state of condition where the owner should send him to sea for fishing. उस टाइम अराउंड 3 फीट पानी था तो तब तक इन्होंने मर्चेंट शिप से कुछ एक स्मॉल टूली पम्प लिया था लेकिन दैट आल्सो इनकेपेबल ऑफ डिफ्लडिंग द कंपार्टमेंट. दैट टाइम वी एंटर्ड द कंपार्टमेंट एंड डिफ्लडेड द वाटर विथ आवर डीजल ड्रिवन पम्प एंड आइडेंटिफाइड वेयर फ्रॉम द फ्लडिंग इज टेकिंग प्लेस. देन वी ड्राइड अप द इंजन रूम and we found out that the flooding is taking place from a confined place from where we can't reach out into the damaged area, so we continuously pumped out and we brought back this boat to the harbour. A coordinated security should work for coastal belt regularly, said retired IPS officer Kiran Bedi. She even said that Navy, Custom, local police, civil defense, government policy makers and fishermen, all these should construct a strategic body at district, state and national level. This will in turn help them to share information and audit the work done by them time to time, she added. Sanjay Manali reports from Panjim for RDX Goa. इसके लिए कोस्टल बेल्ट के लिए एक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी बॉडी ज़रूर रेगुलरली काम करनी चाहिए जिसमें नेवी, कस्टम्स, लोकल पुलिस, सिविल डिफेंस, सरकार के पॉलिसी मेकर्स ये सारे इसमें शामिल हों क्योंकि नेवी, कोस्ट, फिशरमैन की बॉडीज़ ये सबको मिलके एक अपनी स्ट्रेटेजिक बॉडी बनानी चाहिए. हर महीने एक बार ही मिलना चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे होनी चाहिए. अगर ये तीनों जगह होगी तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस बॉडीज शेयर करते रहेंगे और उससे क्या होगा, आपका ऑडिट होता रहेगा कि हम अभी क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं और उससे ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी. जब आप ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करने लग जाते हैं तो उसका क्या होता है, प्रिवेंशन हो जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात.
संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Directorate of Art and Culture, Government of Goa invites all for 7th DD Kosambi Festival of Ideas from 4th to 8th February 2014, 5 p.m. onwards at Kalakadami, Panji, Goa. Speakers for the year: Shri N.R. Narayana Murthy, Dr. Vandana Shiva, Shri Jayant Narikar, Shri Kishore Mehbubani, Baroness Patricia Scotland. 7th DD Kosambi Festival of Ideas at Kalakadami, Panji, Goa from 4th to 8th February 2014. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterers. Link Point, advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. Chief Minister called for standardization of Goan products to facilitate its marketing commercially across the country and abroad. He even said that there is no dearth of art among Goans, but what we lack is standardization and no approach to sell. He was speaking after inaugurating the 12-day Saris Fair at the SGPDA ground. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. हांगा एक बरो कार्यक्रम सरसचो अवेलेबल करून दिला की ज्याच्या माध्यमांच्यान गोंयकारांक सगळ्या देशा वयल्या वेगवेगळी संस्था सेल्फ हेल्प ग्रुपाची कला आनी तांच्यांनी केल्ल्यो कलाकृती विकत घेवपाची संदी आनी पळोवपाची संदी मेळटली. म्हाका दिसता गोंयानूय आयज गरज आसा एक स्वताचो मॉडेल ऑफ हस्तकलाचे वेगवेगळे जे हे आसा. गोंयांत खूब कला आसा पण ताका स्टँडर्डायजेशन आनी एक कमर्शियल एप्रोच दिवपाक गोंयकार खंय तरी कमी पडल्या. म्हाका दिसता अशा ह्या कार्यक्रमांच्यान आनी
RDAच्या यंत्रणेच्या माध्यमांच्यान जर असल्यो काही गजाली आमी हँडीक्राफ्टा बरोबर जॉईन करून एक गोंयचे स्टँडर्ड मॉडेल तयार केले जाल्यार गोंयची कला ही मोठ्या प्रमाणात देशभर वचूंक शकता. इतलेंच हांव आयज सांगूंक सोदतां. सगळ्या गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ह्या दृश्टीन प्रयत्न करचे अशी हांव म्हजी इच्छा परगळयता. The two-day 19th Goa Yuva Mahotsav concluded at SAG Chikalim Ground, Vasco in a grand way on Sunday. This event was organized in collaboration with MES College of Arts and Commerce, Zuarinagar. The first prize was bagged by Andhrus Gudio Ponda and second prize Yuva Sanjeevani Margao. Bhaskar Naik and other dignitaries were present for the concluding ceremony. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. स्वप्नील बांदोडकर नाचून गेलो, विवेक ओबेरॉय नाचून गेलो, सुदेश भोसले येऊन गेलो, मोहन आगाशे येऊन गेलो. त्या स्टेजीचेर आज हो मान म्हाका मेळटा, अपघातान मान मेळटा, कारण दुसरो कोणूच चीफ गेस्ट नाशिल्लो. आणि भास्कर नाईक इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द कोंकणीच्या सगळ्याचो एक भाग. युवा महोत्सव 19 वर्सांचो जाला. 20व्या वर्साक युवा महोत्सव खऱ्या अर्थान एडल्ट जाला. जी मॅच्युरिटी तुमचे कडच्यान अपेक्षित आशिल्ली ती मॅच्युरिटी चड करून ह्या महोत्सवाक पळोवन म्हाका खऱ्या मना पासून खोस भरल्या. युवा महोत्सवाचे सगळ्यान व्हडले जैत जर कितें आसत जाल्यार युवा महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी तरणाटे, तयार जावपी नवी पिढी, तयार जावपी नवी लिडरशिप. Before we wind up, here's the recap of the headlines. NCP strongly condemned Chief Minister's decision of allowing Finns to commence and operate a defence study academy. Budget session and Goa's famous festival Carnival dates are clashing, and this is purposely done by the government, Patoda MLA Vijay Sardesai. Speaker Rajendra Arlekar denied all the allegations put by Advocate Aries Rodriguez of being corrupt. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.